La mañana decide to do, la amenaza secreta para tus piernas. Alguna vez te has preguntado si tu ritual matutino podría ser la clave para una vida larga y activa, o por el contrario, para la pérdida gradual de la capacidad de caminar. Hablo de algo tan simple que probablemente lo ves todas las mañanas, pero nunca le has dado importancia. Y si te didra que un solo producto, consumido antes de las 8 de la mañana, puede rejuvenecer los músculos de tus piernas hasta 10 años. No es fantasia, no son medicamentos caros ni suplementos misteriosos. Es cómoda común que estar al alcance de casi todos. Esta es la verdad impactante. Millones de personas, especialmente después de los 60 años, pierden en silencio la capacidad de moverse quedando atrapadas en sillas de ruedas o andadores. Es una enfermedad invisible que no causa dolor ni fiebre. Se acerca sigilosamente, lenta pero seguramente, arrebatando tu libertad. Y lo peor, muchos de ellos aceleran este proceso cometiendo errores fatales en el desayuno. Sin esto, tus piernas se han vuelto más pesadas, apeas un temblor al caminar, tienes que agarrarte los muebles para levantarte. Si piensas, es solo la edad debo decepcionarte, no se trata de cuantos años tienes, se trata de que estás perdiendo la base de tu independencia, la fuerza de tus piernas. Piensa, según el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento de la inactividad puede llevar a una pérdida de hasta el 33% de la masa muscular de las piernas, en personas más de 60 años en tan solo una década. Esto no es solo una cuestión estética. Es pérdida de equilibrio un enorme riesgo de caídas, un paso más lento y en última instancia la dependencia total de los demás, pero hay una en OTICA. Este proceso destructivo puede evitarse. No necesitas recetas médicas, no tienes que gastar una fortuna en equipos especiales, ni siquiera tendrás que agotarte en el gimnasio hasta la extenuación. Todo comienza con algo pequeño pero increíblemente significativo, con tu primera comida del día. Si suena demasiado simple, quizás incluso banal. Pero cream el desayuno adecuado puede convertirse en tu protección o destruir gradualmente tus piernas. Los nutricionistas modernos están alarmados. La mayoría de las personas más de 60 años desean de manera completamente incorrecta. Si soltan comidas, solo beben café, comen pan blanco poco saludable. Y lo peor, piensan, comeré más tarde y se limitan a beber agua, que pasa después. Tu cuerpo entra en un estado catabólico y comienza a devorar sus propios músculos para obtener energía. Y sabes que músculos sufren primero, los que son responsables de caminar esta de pie, mantener el equilibrio y prevenir caídas, los músculos de tus piernas, quédate conmigo hasta el final de este video. No solo te diré que alimentos deben estar en tu mesa por la mañana, sino que también compartiré ciencio ideas simples para el desayuno que te devolverán la estabilidad y el control sobre tu vida después de los 60. Y el último ingrediente secreto, te impactará. Estás listo para olvidar para siempre de la sensación de piernas debilitadas. Entonces comencemos. Porque una mañana con hambre es el enemigo de tus piernas. Alguna vez te has preguntado por qué la primera comida es tan crucial. Después de 7 a 9 horas de descanso nocturno, tu cuerpo se encuentra en un estado de ayuno profundo. Si no le das combustible inmediatamente después de despertar, comenzará a descomponer sus propios tejidos para obtener energía. Y esto es especialmente peligroso para las personas más, cuyo cuerpo ya ha ralentizado el proceso de construcción muscular. Los músculos de tus piernas se desintegrarán incluso antes de que empieces tu día si no detienes este proceso pernicioso con un desayuno adecuado. Recuerda que los músculos de las piernas son el grupo muscular más grande de tu cuerpo. Su pérdida no solo te priva de fuerza, sino que también altera por completo tu equilibrio metabólico. La circulación sanguínea en las piernas se ralentiza, aparecen calambres, temblores, entumecimiento e incluso problemas de coordinación al caminar o subir escaleras. Es por eso que un gran número de personas más, sin sufrir enfermedades graves, terminan siendo débiles, confinadas en casa y dependiendo de otros incluso para las cosas más simples. Pero hay una noticia fantástica. Si empiezas a actuar ahora mismo, tu cuerpo puede recuperarse. Puedes ayudar a tus músculos a sanar, a recuperar la fuerza en tus piernas, a mejorar el equilibrio, a deshacer de los calambres y lo más importante es mantener tu independencia con cada paso. Empieza mañana por la mañana, haz cambios en tu destino y verás un verdadero milagro. Sigue mirando. A continuación, te contaré sobre los alimentos que la ciencia ha llamado los músculos de tus piernas, y sobre ideas de destinos simples que cambiarán drásticamente tu forma de caminar.
tu capacidad para levantar de la silla y la calidad de tu vida dispares de los 60. La increíble transformación de Luis, como una elección matutina cambió su destino, permítanme contarles la asombrosa historia de Luis, tiene 72 años, antes era un ingeniero de construcción que viajó sin miedo por todo el país, escalando montañas, atravesando bosques y subiendo andamios, sin conocer el cansancio. Sin embargo, en los últimos años, cada mañana se despertaba sintiendo que sus piernas no lo obedecen. Las rodillas estaban rígidas, a veces los pies se sentían pesados como plomo, y otras veces estaban completamente entumecidos. Los primeros pasos por la mañana eran inciertos, inestables como si intentara mover un mecanismo oxidado. Una mañana al bajar las escaleras para buscar el periódico en el porche, tropezó con un escalón bajo y se cayó. Aunque la lesión no fue grave, Luis experimentó un miedo indescriptible. Miedo no tanto por la caída en sí, sino por la sensación de que poco a poco estaba perdiendo algo irrecuperable. En algún momento había dado por sentada la fuerza de sus piernas. Su esposa también comenzó a notar los cambios. Su forma de caminar se volvió lenta y inestable. Cada vez que se levantaba del sofá, tenía que impulsarse con ambas manos desde las rodillas. Había perdido el entusiasmo que antes tenía por las caminatas matutinas en el parque. Las preocupaciones de ella se confirmaron cuando Luis finalmente admitió que sus calambres nocturnos en las piernas se habían vuelto insoportables. Luis no tenía enfermedades crónicas graves, ni diabetes ni artritis. Los médicos entre ellos llaman lo que estaba experimentando la fase post-60, un periodo en el que la pérdida de masa muscular se intensifica, manifestando silenciosamente pero implacablemente, especialmente en las piernas, que soportan todo el peso de tu cuerpo, estabilizan cada paso y te permiten levantar de cualquier lugar. Después de esa caída, Luis comenzó a actuar. Consultó a un nutricionista, vio videos educativos y leo artículos. Y se descubrió algo en lo que nunca antes había pensado: tu desayuno matutino puede fortalecer tus piernas o debilitarlas. Y Luis comenzó a cambiar. Dejó de soltarse el desayuno, que había sido su costumbre. Renunció al café negro en ayunas para restaurar los músculos, mejorar la circulación sanguínea en las piernas, eliminar la debilidad y recuperar el equilibrio, y lo más importante, volver a levantar sin apoyo y sin miedo a caerse. Comenzó la mañana con alimentos simples pero increíblemente nutritivos, que le daban a su cuerpo exactamente lo que anhelaba. En solo 3 semanas notó los primeros cambios significativos. Levantarse de la cama se volvió más fácil. Los pasos matutinos ya no eran inciertos ni pesados. Los calambres nocturnos desaparecieron. Primero empezó a caminar por la casa, luego regresó al parque. Para el segundo mes ya caminaba casi 2 km cada mañana sin parar. Hoy a menudo le dice a su esposa: siento que mi han debido el todas piernas. Con cambios mínimos en su rutina diaria sin bastante ayuda externa, Luis logró mantener unas piernas fuertes, independientes y llenas de energía incluso a sus 70 años. Algo que la mayoría considera imposible. Tú también puedes hacerlo, no necesitas suerte, solo necesitas saber por dónde empezar. A continuación, te revelaré los 5 alimentos específicos para el desayuno que utilizó Luis y que miles de otras personas más ahora inclinan en su dieta diaria para obtener piernas más fuertes, estables y fiables. La clave para la longevidad: 5 alimentos milagrosos para tus piernas. Huevos, la píldora dorada para los músculos, que podría ser más sencillo y eficaz que un huevo duro para una comida rápida y potente que ayuda a la recuperación muscular, especialmente en tus piernas. Los huevos contienen prácticamente todos los aminoácidos esenciales que tu cuerpo necesita para el crecimiento y la reparación de los tejidos musculares. Esto no es solo comida, es un verdadero bloque de construcción para tu cuerpo, pero la verdadera magia reside en la YMA. Está literalmente repleta de vitaminas D, B12, colina y una sustancia crucial, la leucina, que es el principal desencadenante de la síntesis de proteínas musculares. Esto es especialmente crítico para las piernas, que se vuelven más vulnerables a la pérdida de masa muscular después de los 60 años. Imaginate, una investigación de la Universidad de Illinois demostró que las personas más que comieron 2 huevos cada mañana durante solo 8 semanas mostraron un aumento significativo en la fuerza de las piernas y la autonomía. Además, los huevos estimulan activamente el sistema neuromuscular, lo que mejora directamente el equilibrio, el control al caminar y reduce drásticamente el riesgo de caídas, una de las consecuencias más peligrosas de la pérdida de masa muscular en la vejez.
La vitamina B12 en los huevos también protege la vena de mielina de tus nervios, mejorando la comunicación entre tu cerebro y tus piernas. Como resultado, caminarás con más confianza, te tambalearás menos y te tropezarás con menos frecuencia. Además, los huevos son una fuente de hierro de fácil absorción que mejora la circulación sanguínea y el suministro de oxígeno a los músculos de las piernas, lo cual es crucial dada la frecuente deficiencia de este mineral en personas mayores. Para obtener el máximo beneficio, como el huevo entero, sin desechar la yema, dentro de los 30-60 minutos después de despertar. Los huevos cocidos son la opción ideal, ya que conservan todos sus nutrientes sin añadir grasas innecesarias. Para variar, puedes preparar unos huevos revueltos rápidos con espinacas o tomates, que son ricos en antioxidantes y magnesio, beneficiosos para la salud muscular de la parte inferior del cuerpo. Cada mañana, un huevo no es solo un desayuno. Es tu defensa principal contra la degeneración silenciosa de los músculos de tus piernas. Y es probable que notes la diferencia si lo mantienes durante 30 días. Menos calambres, piernas más fuertes y, quizás lo más importante, ya no tendrás que buscar apoyo cada vez que intentes levantarte. Avena con semillas de chía, el escudo energético para tus músculos. Si los huevos son el material de construcción, la avena es la fuente constante de energía que tus músculos utilizarán durante toda la mañana. Combinada con las semillas de chía, esta sencilla mezcla se convierte en una poderosa herramienta para las personas más que desean mantener la fuerza en sus piernas, detener la atrofia muscular y mejorar el flujo sanguíneo. El beta-glucano, una fibra soluble abundante en la avena, reduce la inflamación, mejora la absorción de nutrientes por los músculos y equilibra los niveles de azúcar en sangre. Cuando el azúcar en sangre está estable, tu cuerpo asimila mucho mejor las proteínas y minerales necesarios para la reparación de los músculos de las piernas. Esto es especialmente crítico para las personas mayores, cuyo metabolismo a menudo se ralentiza significativamente después de los 60 años. Las semillas de chía añaden a estos ácidos grasos omega 3, calcio, potasio y magnesio. Estos cuatro nutrientes vitales mantienen una contracción muscular saludable, controlan las señales nerviosas y son extremadamente efectivos para prevenir los calambres en las piernas, especialmente esos calambres nocturnos tortuosos. El magnesio en las semillas de chía ayuda a relajar los músculos lisos, aliviando la rigidez que a menudo se presenta al caminar o estar de pie por mucho tiempo. While potasio asegura el suministro de oxígeno y nutrientes incluso a las unidades musculares más pequeñas y a menudo ignoradas en la parte inferior del cuerpo, manteniendo el equilibrio electrolítico y promoviendo una mejor circulación sanguínea. Prepararlo es muy sencillo. Mezcla 3 cucharadas de avena con agua que leche de frutos secos. Cocina hasta que esté lista. Añade una cucharada de semillas de chía y revuelve bien. Para un dulce natural extra y antioxidantes, puedes adornar con unos trozos de plátano o arándanos. Consumilo tibio dentro de la hora después de despertar, preferiblemente. Las personas más que han incorporado avena con chía su rutina matutina informan de un equilibrio significativamente mejor al estar de pie por periodos prolongados o al subir escaleras, menos incomodidad en las piernas y más resistencia durante el día. Los calambres nocturnos suelen desaparecer, lo que es una clara señal de que los músculos finalmente están recibiendo el apoyo necesario para recuperarse. La avena no es solo un desayuno saludable. Es una base estable que permite a los adultos más de 60 años mantener la fuerza, la independencia y participar plenamente en la vida en sus propios términos. Plátano, el elixir electrolítico natural. No es casualidad que los plátanos son a menudo llamados la píldora electrolítica natural para las personas mayores. Gracias a su alto contenido de potasio, los plátanos son una de las mejores frutas para prevenir los calambres en las piernas, mejora la circulación sanguínea, estimula las contracciones musculares saludables y mantiene la fuerza en las piernas en personas más de 60 años. Los plátanos son especialmente efectivos si se consumen inmediatamente después de despertarse, ya que en este momento el cuerpo suele tener deficiencia de minerales importantes. Un plátano mediano contiene alrededor de 400 mg de potasio, o aproximadamente el 10% de tu requerimiento diario. El potasio es absolutamente esencial para mantener la carga eléctrica en las membranas de las células musculares, lo que asegura una acción muscular suave y coordinada. Los músculos que no reciben suficiente potasio son más propensos a fallo sufrir espasmos,
loque pude causar esos calambres nocturnos, o esa desagradable sensación de hormigueo, en las piernas cuando intentas relajar. Este problema es común en personas mayores, especialmente en aquellas que toman diuréticos o tienen una absorción de minerales deficient. Un estudio de la Universidad de Harvard reveló que las personas mayores que comían plátanos con frecuencia tenían un 33% menos de probabilidades de sufrir calambres en las piernas que aquellas que no consumían suficientes alimentos ricos en potasio. Los plátanos también contienen mucha vitamina B6, que desempeña un papel clave en la conducción nerviosa, mejorando la interacción entre el cerebro y los músculos de las piernas, lo que eleva un mejor equilibrio y coordinación al caminar. Sin embargo, los plátanos no son para todos. Demasiado potasio puede ser peligroso si tienes diabetes tipo 2, estás controlando tus niveles de azúcar en sangre o sufres de enfermedad renal crónica. En estos casos, podría causar un aumento en los niveles de azúcar en sangre o un ritmo cardíaco irregular. En tales situaciones, es preferible un plátano pequeño y ligeramente inmaduro, y que tiene menos azúcar y más almidón resistente, que ralentiza la digestión y ayuda a mantener estables los niveles de glucosa en sangre. El momento ideal para consumir un plátano es inmediatamente después de tu desayuno principal, no con el estómago vacío. Para prevenir picos de azúcar en sangre, mejorar la absorción de nutrientes y mantener un nivel de energía equilibrado, puedes añadirlo a tu avena, mezclarlo con semillas de chía o comerlo con yoga griego natural. Para mantener el equilibrio electrolítico, un plátano pequeño por la mañana suele ser suficiente para la mayoría de las personas más sin afecciones subyacentes. Protege los músculos de tus piernas, mejora tu forma de caminar y ralentiza la pérdida natural de masa muscular. Es fácil, asequible. Los plátanos son fáciles de digerir, pero cuando se usan correctamente, pueden actuar como un poderoso escudo para tus piernas, brindando fuerza, estabilidad y confianza al comenzar cada día. Yoga griego, la bomba de proteínas para la longevidad. El yoga griego es una de las mejores opciones de destino si quieres detener la pérdida gradual y imperceptible de masa muscular que ocurre durante la noche. El yoga griego contiene casi el doble de proteínas que el yoga normal y tiene una textura espesa y cremosa, y que se filtra 3 veces para eliminar la mayor parte del líquido. El yoga griego es especialmente beneficioso para las personas más de 60 años que necesitan mantener y fortalecer los músculos de las piernas, gracias a la proteína de caseína de digestión lenta. Tu cuerpo entra en un estado catabólico cuando duermes, descomponiendo tejido muscular para obtener energía. Dado que los cambios hormonales y metabólicos relacionados con la edad y ralentizan la regeneración muscular, esto es especialmente relevante para las personas mayores. La descomposición muscular continúa si no se consume la proteína adecuada a primera hora de la mañana, especialmente en las piernas, que ya sufren de actividad reducida, circulación y fluctuaciones hormonales. Leucina el aminoácido más responsable de iniciar la síntesis de proteínas musculares, y aproximadamente 17 gramos de proteína de alta calidad se encuentran en una porción de 170 gramos de yoga griego. Además, el yoga griego es rico en calcio y vitamina D, que son esenciales para la salud ósea y la coordinación neuromuscular, lo que promueve un mejor equilibrio y una marcha más suave. Más allá de esto, los probióticos del yoga, principalmente conocidos por sus beneficios para la salud intestinal, también mejoran la absorción de nutrientes y reducen la inflamación crónica, lo que ayuda a mejorar la circulación en las piernas. Un estudio de la Universidad de Maastricht en los Países Bajos demostró que las personas más que consumieron 20 gramos de proteína de caseína cada mañana y realizaron ejercicio ligero vieron una mejora notable en la fuerza de las piernas en solo 6 semanas. Además, el mismo grupo experimentó menos calambres nocturnos en las piernas y un mejor equilibrio, pero no todos toleran bien el yoga griego. Busca productos sin lactosa si tienes problemas digestivos o intolerancia a la lactosa, o considera alternativas de leche de cabra u oveja, que suelen ser más fáciles para el estómago. Evita los yogas azucarados del supermercado o los saborizantes artificiales, que pueden causar inflamación, dificulta la recuperación muscular y aumenta los niveles de azúcar en sangre en personas más de 60 años. El yoga griego debe consumirse dentro de la hora posterior, al despertar o aproximadamente media hora después de una actividad matutina libre para obtener resultados óptimos. Agrega algunas bayas sin azúcar, que en los semillas de chía para mejorar el sabor y el valor nutricional.
El yoga griego es un aliado a largo plazo para la salud de tus piernas, debido a su alto contenido de proteínas, exceptional absorción y adaptabilidad. Te ayuda a despertar cada mañana con más energía, estabilidad y listo para la acción. Salmón u otro pescado graso, omega 3 para la movilidad. Incluye salmón u otro pescado graso, como la cabala y las sardinas, en tu desayuno al menos 2 veces por semana, si deseas mejorar la recuperación muscular en tus piernas después de los 60 años. Los ácidos grasos omega 3, especialmente EPA y DHA, que abundan en estos pescados, son sustancias poderosas que han demostrado mejorar la sensibilidad a la insulina, reduce la inflamación en los músculos y aumenta la absorción de proteínas por el tejido muscular. Combinados ayudan a las personas más a recuperar la fuerza en las piernas y a ralentizar la atrofia muscular natural. Un estudio publicado en el American Journal of Clinical Nutrition reveló que los adultos más de 65 años que consumieron 2 porciones de pescado graso por semana mantuvieron un 27% más de masa muscular en las piernas que aquellos que solo comieron carne roja o no comieron pescado. Aún más notables fueron las mejoras significativas en la capacidad para caminar, el equilibrio mejorado y una reducción del 36% en el riesgo de caídas debido a la debilidad de las piernas, que se demostraron en el grupo que consumió pescado. ¿Cómo funciona esto? La inflamación crónica, una fuerza oculta pero perjudicial que debilita y destruye la fuerza muscular, especialmente en la parte inferior del cuerpo, disminuye gracias a los ácidos grasos omega 3. Además de ser una excelente fuente de proteína de fácil digestión, 20 gramos por cada 100 gramos de salmón cocido, el salmón también contiene vitaminas B12 y D, que son esenciales para la transmisión neuromuscular y mejoran la coordinación entre tus músculos y tu cerebro durante el movimiento. La forma más sencilla de prepararlo es saltear salmón fresco en una sartén con aceite de oliva virgen extra durante 3-4 minutos por cada lado. Servirlo con batata asada, verduras al vapor o unas rodajas de aguacate para un desayuno equilibrado en minerales, alto en proteínas y grasas saludables. Opta por una rebanada de salmón ahumado sin azúcar o toma un suplemento de aceite de pescado de alta calidad si no tienes tiempo para cocinar pescado por la mañana. Sin embargo, la mayoría de los nutricionistas están de acuerdo en que los alimentos integrales son la mejor manera de obtener nutrientes que los suplementos. Uta rápida, si has tenido problemas para digerir grasas, hígado graso o colesterol alto, como primera hora de la mañana, cuando tu estómago aún esté mayamente vacío y comienza con porciones más pequeñas. Elige pescado horneado al vapor en lugar de frito. Reduce el consumo una vez por semana si experimentas hinchazón o digestión lenta. Y con el consejo de tu médico, considera tomarlo con enzimas digestivas. El pescado graso, como el salmón, es un excelente proveedor no solo de proteínas. Funcionan de manera similar a los lubricantes naturales en tu cuerpo, manteniendo tus músculos flexibles, sanos y listos para recuperarse. Sobre todo, ayudan a tus piernas a resistir la degeneración silenciosa que ocurre con la edad. Recuerda que, independientemente de tu edad, incluso una porción de salmón para el desayuno a la semana es una inversión significativa en tu capacidad para caminar con confianza, mantener el equilibrio y llevar un estilo de vida activo. El ingrediente secreto, lo que cambiará tu vida. Al comienzo de este video te prompte revela un ingrediente absolutamente único. No es un suplemento caro, no es un suplemento exótico, es algo tan simple que muy probablemente lo tienes en tu cocina. Listo, es batata el vapor eligiamente y espolvoreada con sal mineral natural. Suena demasiado simple para ser verdad. Pero el efecto de este due es increíble. Después de una larga noche de ayuno, la batata, rica en carbohidratos complejos, puede ayudar a tus músculos a reponer las reservas de glucógeno. Lo que es especial la batata es que, a diferencia de muchos otros alimentos comunes para el desayuno, su almidón no eleva bruscamente el azúcar en la sangre. En cambio, proporciona un flujo constante de energía, preveniendo la fatiga muscular matutina, especialmente en las piernas, que son tan vulnerables a los calambres, dolores sordos y debilidad gradual si no se nutren adecuadamente. Además, la batata es un tesoro de potasio, magnesio, manganeso y vitamina C, una poderosa combinación de nutrientes que mantienen el flujo sanguíneo en las piernas, controlan los impulsos nerviosos y combaten la debilidad en las piernas causada por desequilibrios electrolíticos.
En particular, el magnesio a menudo se conoce como el mineral que relaja los músculos. Mantiene el equilibrio al estar de pie moverse durante el día, alivia los calambres y reduce la rigidez. Y la sal, no hablamos de la sal de mesa común. La sal marina celta es una sal marina natural y sin refina que contiene más de 80 oligoelementos que tu cuerpo, especialmente los músculos, necesitan regularmente para mantener contracciones coordinadas y suaves y prevenir calambres. La sal celta no eleva drásticamente la presión arterial como la sal refinada. En cambio, estabiliza la presión de los fluidos dentro del tejido muscular, promueve la reposición de electrolitos en las proporciones correctas y acelera la regeneración de los músculos de las piernas. Según un estudio del Instituto Francés de Nutrición Mineral, en 90 días, los participantes que desayunaron con un alto contenido de fibra, como batata, junto con sal marina rica en potasio y magnesio, mostraron una mejora del 41% en el equilibrio y casi un 50% menos de caídas. Usarlo es muy simple. Espolvorear una pequeña cantidad de sal celta sobre la mitad de una batata tibia, tiene y cocida al vapor. Come la tibia 10 minutos antes de tu desayuno principal y dispares de un vaso de agua tibia. Este tiempo estabilizará tus niveles de azúcar en sangre durante el resto de la mañana y ayudará a iniciar la absorción de minerales. Puedes nota pasos más ligros, menos entumecimiento, menos calambres y levantarte con más facilidad, sin duda ni tambilat, si practicas esto todas las mañanas durante solo una semana. La mayoría de la gente no se da cuenta de este destino oculto. Sin embargo, para aquellos más de 60 años, puede servir como un sistema de apoyo silencioso, ayudando a preservar una de nuestras posiciones más preciadas a medida que envejecemos, la capacidad de movernos de forma independiente y con confianza. Más que cómoda, rituales matutinos para piernas indestructibles. Una nutrición adecuada es importante, pero para la restauración y protección continua de la fuerza de las piernas, se requiere un mantenimiento diario. Las personas más también pueden incorporar varias rutinas matutinas simples que pueden tener un impacto significativo en la fuerza de sus piernas, el equilibrio y la confianza en sí mismos. Vaso de agua tibia con sal mineral, despertando el cuerpo. Muchas personas se despiertan con piernas pesadas y rígidas o se sienten inestables al levantarse porque su cuerpo está deshidratado y bajo en electrolitos dispares de una larga noche de sueño. Además de mejorar la circulación en las piernas, calma el sistema nervioso y prevenir calambres cuando comienzas a mover. Un vaso de agua tibia 250 ml con 1,5 de cucharadita de sal celta del Himalaya ayuda a restaurar el equilibrio electrolítico. Dispares de 5 minutos de beber lentamente, desayuna. Este es un paso simple pero poderoso que pone en marcha todo tu cuerpo. Ejercicios de piernas y equilibrio 3 minutos, tu rutina diaria, no se necesitan herramientas, no hay necesidad de salir directamente en tu sala de estar o dormitorio, ponte de pie levanta una pierna de 5 a 10 cm del suelo, mantén la posición durante 10 segundos, luego cambia de pierna, realiza 5 series por cada lado. Este simple ejercicio mejora el equilibrio y la conciencia corporal, lo que reduce el riesgo de caídas al levantarse de la cama o salir del dormitorio. También trabaja los músculos de la pantorrilla, los isquiotibiales y los glúteos, los grupos musculares que tienden a perder volumen más rápidamente con la edad. Solo 3 minutos y tus piernas te lo agradecerán, no te levantes demasiado rápido, lento y firme. Muchas personas más se levantan con demasiada prisa, lo que puede provocar mareos, inestabilidad o incluso caídas. En su lugar respira hondo 3 veces, siente lentamente y rota las muñecas y los tobillos varias veces. Esto ayuda a comenzar el día con más control y menos tropezos, reactivando suavemente la circulación sanguínea en el cerebro y la parte inferior del cuerpo. Combinadas con una nutrición adecuada, estas acciones simples, gratuitas y eficientes en tiempo ayudan a crear una base sólida para la independencia a largo plazo, la movilidad y la salud diaria de las piernas. Sol matutino, vitamina D para usos fuertes. Solo 5 minutos junto a la ventana o en el balcón permitirán que la luz solar matutina aumente naturalmente la producción de vitamina D, que fortalece los usos y ayuda a la absorción de calcio. Esto es especialmente relevante para las muñecas y los tobillos. Cualquiera que muestre síntomas de debilidad en las piernas o pérdida de masa muscular debe prestar especial atención a esto. Aunque es una acción simple, fortalece los cimientos que tus piernas necesitan para mantener su fuerza y poner en marcha los procesos internos de tu cuerpo. No hay demasiado tiempo por la mañana,
nutrición inmediata la clave de la fuerza, tu cuerpo entra en un estado catabólico, donde comienza a descomponer los músculos para obtener energía, cuanto más tiempo te soltas el desayuno. Si no puedes comer una comida completa en este momento, al menos come algo pequeño, como la mitad de una batata al vapor, un huevo duro o una pequeña porción de avena. Al hacer esta pequeña acción, puedes cambiar el enfoque de la destrucción muscular a la recuperación y regeneración muscular. Tus piernas comenzarán a sanar tras de si sigues estas 5 sencillas rutinas matutinas y los métodos de desayuno que hemos comentado. El temblor al este de pie desaparecerá. Y no temerás los calambres inesperados. Y lo que es más importante, lo sentirás en lo más profundo de tu ser. Vuelves a tener el control de tu cuerpo, en lugar de dejar que él te controle a ti. Tu elección de hoy, tu libertad de mañana. Cada mañana si te presenta una única oportunidad. Tienes solo una corta ventana de tiempo para tomar una decisión. Si debilitarán tus piernas un poco más hoy, o vas a hacer algo para preservar tu independencia, estabilidad y fuerza. Acabas de aprender sobre 5 alimentos científicamente probados que pueden ayudar a restaurar la fuerza de las piernas, mejorar el equilibrio, caminar con más facilidad, detener la pérdida de masa muscular y aumentar el flujo sanguíneo hacia tus piernas. Estos mismos criterios determinan tu capacidad para caminar con confianza, mantenerte en pie por ti mismo y vivir la vida que deseas. Además, has descubierto un producto aparentemente simple que puede fortalecer todo tu sistema neuroesquelético y muscular en los primeros minutos del día. Batata cocida al vapor con una pizca de sal mineral natural. Y ahora conoces 5 rutinas matutinas simples pero increíblemente efectivas que transforman tu desayuno en algo más que una simple comida. Se convierten en un plan integral de recuperación para tus piernas. Tienes la oportunidad de actuar mañana mismo, no se necesita ir al médico. No se necesitan gimnasios ni herramientas, solo una lección. Comienza tu día con intención, en lugar de permitir que la edad determine el destino de tus piernas. Además, me gustaría saber qué comida elegirías mañana por la mañana, si solo pudieras como un producto para approachar tus piernas. Tu experiencia podría ser exactamente lo que otra persona me necesita escuchar. Si deja tu respuesta en la sección de comentarios, por favor no olvides dar me gusta. Suscribirte al canal Health Essential y activa la campana de notificaciones si este video te fue útil. La saludo comienza en el hospital. A las 7:00 am comienza en tu cocina. Una vez que des tu primer bocado, toma una decisión consciente. Protege tus piernas porque sigues disfrutando plenamente de la vida mientras puedes caminar con fuerza. Agradezco que hayas visto este video hasta el final. Espero que la información que hemos discutido hoy te ayude en tu camino hacia una mejor salud, especialmente en lo que respecta a mantener la fuerza, estabilidad y independencia de tus piernas después de los 60 años.